Kavya Srinivasan, working as an occupational therapist in Pinnacle Blooms Network, Indiranagar, Bangalore. Today I'll tell you how can we improvise our regular bead and thread activity. When you know that your child has sensory issues with textures, that is either he seeks a lot of textures or he does not like textures, we can start for working with their fine motor activities and their hand functions by using two textures together. So, like we know that these beads are of different shapes and different sizes, it works with the in-hand manipulation. So, the child has to hold this bead differently, a smaller bead differently, a flat bead differently, and these are of smooth textures. One thing that we can change is either we can use different types of thread. So this is a ribbed kind of thread, this is a smooth thread depending on what texture your child is seeking. Now, how we can change the usual bead and thread activity is, we can use any other texture. Like here I have a sand. So this is a soft kinetic sand. So when I want to train the kid, that is to reduce his restlessness, to reduce his hyperactivity and to take care of his sensory needs, I would put these different kinds of beads into the sand. What this allows is the child can focus, pay attention to what kind of different texture or what kind of command has been given to him. So now, when I have given a different texture to him, I will ask him to pick up a red bead or a green bead. The child has to use his tactile senses, go through the sand, pick out the bead or the command which is asked to tell to him. So here I would just explain you. We usually start with the flatter beads for kids when they are starting for the bead and thread activity, followed by little bigger beads where the child can easily manipulate with both the hands and put in the bead and the thread. Then the toughest is the big bead, because the child has to coordinate very correctly and try to put the entire thread into it. At home, you can use various other textures if you don't have sand. You can use your normal wheat, you can use rice, you can use your regular rava, all different things, or water, all different things can be used as a texture where we do this, where we improvise and creatively do this bead and thread activity. Thank you. Pinnacle Blooms Network ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్పీచ్ డిలే, ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్, కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంటల్, సైకలాజికల్ రుగ్మతలతో బాధపడుతున్న దాదాపు 80 కోట్ల మంది పిల్లలు మరియు పెద్దల జీవిత ప్రమాణాలు మెరుగయ్యే విధంగా దశాబ్దాల రీసెర్చ్ తో కూడినటువంటి అత్యంత ప్రభావవంతమైన స్పీచ్ థెరపీ, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ, బిహేవియరల్ థెరపీ, సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్, చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మరియు రీహాబిలిటేషన్ సర్వీసులు అందిస్తున్న ఏకైక స్పెషల్ ఎడ్యు హెల్త్ కేర్ సంస్థ పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారి మిరాకిల్ అనే పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ సహాయంతో అత్యంత పారదర్శక థెరపీ సర్వీసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్. 100 మందికి పైగా నిష్ణాతులైన థెరపిస్టులతో మీ మరియు మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు కొరకు పాటుపడుతున్న సంస్థ పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్. భారత ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక స్టార్టప్ ఇండియా అవార్డు పొందిన భారత్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ.